Good evening, all. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Why strength is less? Anyone facing problem with the logging process?
No, sir. In case if you are facing, please reinstall the Zoom or update the Zoom. Okay, for those who are facing the problem. Sir, Yes. ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇ tell her to reinstall or update the Zoom because they have given the security patch. So either reinstall or update the Zoom. So that will solve the problem. Okay, sir. Shilpa is also like they're facing problem. Fishma, Jyoti. Okay. So we were discussing the features of the Constitution, Indian Constitution. So we know that it's the lengthiest written Constitution. Okay. Why it has become lengthiest? We discussed geographical factors, historical factors, single Constitution, and also it is prepared by lawyers. Then we discussed about from which all countries we have taken and what all concepts we have taken from which country. Correct? So from UK we have taken president, cabinet system, parliamentary type of government. Okay, prime minister post, bicameral parliament, council of ministers, speaker. Okay, legislation, citizenship, rates, and rule of law. Then we discussed about from USA. Okay, from USA we have taken preamble, fundamental rights, independent judiciary, judicial review, impeachment of president, removal of judges, and functions of vice president. Correct? Okay. From Canada, what all we have taken? Harshita? From Canada, Harshita? Indu? Indu? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಲಹಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಗುರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ? Guru? Okay. Sir, I guess he is not there, sir. Okay. Okay, Ashik, tell me. From Australia? Sir, joint sitting, one. Second is concurrent list, freedom of trade, and commerce. Okay. So, Pratap? Sir? Island in the end ತಗೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ? Sir, directive principles of state policy. Nomination of members to Rajya Sabha. Very good. The election of president, sir.
Election of president. Okay. So from Russia and South Africa, what we have taken? Brunda? So fundamental duties, Hmm. social, economical, and political justice in preamble. Yes, very good. From South Africa? From South Africa, amendment, procedure for amendment, Okay, very good. then election of Rajya Sabha members. Okay. So Jivita from France. Sir, liberty, equality, and fraternity from France. Sir. One more word is there. Republic. Yes, Republic. Fine. Very good. So from Germany and Japan. Madhura? The suspension of fundamental rights Hmm. during the time of national emergency. Germany. Okay. And one more? ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಮ್ಮ? Japanese Indian, sir. ಸೇಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ 1935 ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಸ್ಮಿತಾ? Sir, the federal scheme, office of the governor, emergency provisions, public service administration, role of federal judiciary, then administrative details. Okay, good. So fine then. So clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Drawn from various sources, what is the view of the Ambedkar, that also we have shown, and structural part, philosophical part, and the political part. Structural part is taken from 1935 Act, philosophical part from America and Irish, political part from British Constitution. Okay. So then we discussed whether constitutional amendment, is it rigid or flexible? Okay. So it is rigid in case of very important matters. It is flexible for other normal matters that we discussed. Okay. So Deepika enter Rama. Shilpa? Deepika, yes, sir. They are Sir, facing. ಶಿಲ್ಪಾಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. No, they have reinstalled, update the new version ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೀಪಿಕಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ ಸರ್, ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಅದೇ. So please suggest everyone to reinstall, because you keep on updating, because they are releasing the security patches. Okay. They have to reinstall, or okay, I think everyone got in. Shilpa is facing problem. Okay. So it is rigid as well as flexible, like that we discussed. And so is it our system a federal system or a unitary system? So ours is the blend of both, but it is actually federal system, but in case of emergency it can be made as a unitary. So that's why federal system with unitary bias.
So what is the thumb rule? How we will check that whether it is a federal system or a unitary feature? Sushma? Vinay? ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿನಯ್? ಸುಷ್ಮಾ? ಮಂಜುನಾಥ್? ಯಾಕೆ ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಗುರು? Two government or division of powers ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. No. How you will check that whether it is a federal system or not? How you say that? And states ಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್. Exactly. So it should protect the interest of the states. It should protect the interest of the lower units. That system you can say that easily as a federal system. That is a simple way to check whether it is a federal or unitary. Okay. So we'll continue with the features. Okay. Shilpa enter adrama. Okay. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Who is this 1GWCRSP? Who is this 1GWCRSP? Okay. So parliamentary form of government. So next feature is we are having the parliamentary form of government. So I hope already I explained what is the meaning of the parliamentary form of government, correct? So this is legislative or legislature, correct? And this is executive. Okay, so executive is responsible to the legislature. So that system we call as a parliamentary form of government. So example ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ. ಹರ್ಷಿತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿದು? ಹರ್ಷಿತಾ. ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಸರ್ ತುಂಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Okay, so give me an example, Deepika. Yes. Guru. So Britain system. Okay. So you give me a practical example where you are seeing this kind of setup. Give an example.
ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಲೋವರ್ ಹೌಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್. One example of prove me that. Yes, sir, it is the why I am saying like it is a parliamentary system. So where you have seen one example. ಸರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ Cabinet. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ Okay. ಸೇರಿ Hmm. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Sorry. Cabinet ಅಂತ. I am asking parliamentary system. What is parliamentary system? So I am telling executive is responsible to legislature. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್. Sorry. Arvind. Present systems, Indian system. No, that is correct. You take an example and explain. For our ministers or the answer to the questions asked by members of our legislature in sessions. Yes, yes. That's what I asked. Okay. Our ministers will answer the questions raised in the parliament. That shows that these are answerable to legislature. Executive is responsible to legislature, not other way around. This is very important question. They will ask what is parliamentary system of government. So where executive is responsible to legislature, whatever they work they do, they are supposed to answer. Artha aguttallva? So father is giving money to son. That means son has to answer back for what purpose he is spending money and all. So he is responsible to father. The same way ministers are responsible to legislature. For example, right to okay for Narega, they are suppose they have given extra 40,000 to lakh crore amount. Okay, sorry, 40,000 crore amount. So how they are using that? Whether for the right purpose or what purpose they are using? So they must answer in the parliament. They are accountable for every rupee they spent. Otherwise, the public money will be looted. No. So this is the this is how you have to understand. Executive is responsible to legislature. Artha aita Ashik? Guru? Yes, sir. Sir, can it be like president is responsible for legislature as well? President is responsible for Legislature. I mean, even he needs to answer the questions for Rajya Sabha and Lok Sabha. yeah. Actually, technically you are right. Technically you are right, because for everything the president is putting his seal and signature. Okay, but practically it is not about the president who is going to answer in the parliament. It is all ministers. Okay. Anyway, he is the head of it, but practically he is not going to answer any of the questions. You know that. Technically, for your question, its answer is yes. Okay. Sir. Ministers are responsible. They are going to answer. Right. So this is the parliamentary form of government. Okay. And how about the American system? When you are studying about parliamentary form, okay, so you must also talk about presidential system, no? How it is different? How it is different in America, where they are following presidential form of government. That nominal and real presence, sir. Illi Indiadalli it is prime minister who is the main authority, and again see, parliamentary means I said it is clearly executive is responsible to legislature. So like that, one concept will be there, core concept. What is presidential form of government? How you identify? The executive is like it's answerable to the president, not the legislative. Executive is answerable to president. Okay. No, it is not like that. Okay. So here legislature and executive are depending upon each other, but there it is completely different. Lawmakers are different and executive are completely different. Okay. It is not necessary that
the lawmakers, whatever they do, will be implemented. Okay, so that is there is a like separation is there. Separation is there. Now tell me, which one is advantageous? What is your view? How many of you say that, sir, this is good, parliamentary? How many of you say that, sir, presidential is good? Yes, I am open to your views. Sir, According to me- parliamentary is good. Parliamentary, sir. Parliamentary, sir. I want reasons. Sir, because fair idiruttalla, sir. There will be lesser ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಗೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. I did not understand what advantage you are saying in that. ಸರ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಕುನಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆನ್ ಹೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿರಂಗೆ ಎರಡು ಹೌಸೇ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬಾಡೀಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡೀಸ್ನು ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ ಮೈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಸರ್ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸರಿ ಎರಡೂನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇದಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಆತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯೂನಿಟಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಅದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ರೂಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಡೆನೆ ಇರತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಗುಡ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಕ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರ, ಅವರು ಲಾ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್, ಪವರ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್.
ಗುರುನೇ ಲಾ ಮಾಡೋದು, ಗುರುನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಸೊ ವೆನ್ both the powers are in your hand, don't you think that it can be misused? Guru will make the law that Guru should not pay taxes because he is the implementer, no problem at all. No one will question him. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲಾ ಮಾಡಿದನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವೇ ಲಾ ಮಾಡೋರು, ನೀವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರು. ಲಾ ಮಾಡೋ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಗುರು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾರ? ವಿಲ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಲಾ. So he'll keep quiet even the mistake is there. Guru has made the law and Ashik is implementing it. So Ashik will point out some problem is there in this law. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಲೇಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Guru is making the law and Ashik is implementer. Will Ashik question him or not? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? Definitely. Guru is the lawmaker, Guru is the implementer. Will Guru question Guru? No. ಹೇಳಿ ಗುರು. ಹಾ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Because here lawmakers and executive are different, so they will question, always they will question. For example, last week America ivaga again they wanted to give one more package because of the to boost the economy, one more package. Okay, so but they did not accept, another group did not accept. ಈಗ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ the moment it is decided, it is accepted because they are only going to do it. Correct alva? ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವೈ? ಹೌ? ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ? ಇವಾಗ PM ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he can take a decision. Yes, easily, because these people will not question, no, easily they can change and they are ready to accept it because they are only there, no? Am I right? Yes sir. Good point. Next. Next point. ಯಾರು ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿ. ವೈ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Why you are saying that it's very stable government?
ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ರೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ? Sir, the ministers may jump or they may quit the party and go. Avaga majority, comes into place for this. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ರೂಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ even one number down also government will fall, correct? You might have seen that in Vajpayee rule only one seat was required, so government fell down, alva? So many cases are there. Karnataka presently it is facing the same problem. Okay, so that government is unstable. The reason is here we are facing a multi-party rule and majority rule. Okay, so that is creating the problem. But here that is not the case. First of all, there is a two party, either this party will be in power or that party will be in power, so no problem of stability. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. ಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಫೇರ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಲಿಸಿ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನರೇಗಾ. ಸೊ suppose ನರೇಗಾ is there in a parliamentary system and in American system. So how it will be different? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So stability is there with respect to policies. Here it is very difficult. If they are doing Indira canteen, next someone will come and they may discontinue it. It is not 100% sure that they will continue that. So that is also there. Anyway, so in detail again I'll come back to this discussion, parliamentary form or presidential form. Just make sure that you have understood the parliamentary form of government. I took the presidential form of government. Again I will revisit this after you understand the parliamentary system completely. Okay, Agboda, don't worry, we'll again come back to this. So I hope you have understood what is parliamentary form of government. Yes sir. So now I will ask, take a question. Which of the following are the features of parliamentary government in India? Parliamentary government in India. See, while seeing a question, it is very important. In India, if that word is there, answer is different. Okay, if that word is not there, answer is different. In federal system also the same thing.
In federal system also, in India, anta question ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ meaning different. Without that word, meaning is different. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Because original federal system will be different. In India, some modification will be there. Okay. So parliamentary system original meaning is different conceptually. In India means some changes will be there. Okay. So now I am asking in India. Option 1. Presence of nominal and real executive. Presence of nominal and real executive. Second, majority party rule. Third point, collective responsibility of the executive to the legislature. Collective responsibility of the executive to the legislature. Fourth, ministers are members of legislature. Ministers are members of legislature. Next, leadership of prime minister. Leadership of prime minister. Next, leadership of chief minister. And last option, dissolution of Lok Sabha, means lower house, not Lok Sabha, lower house. One, two, three, four, five, six, seven. Yes. So could you repeat second option? Second. Yes, sir. Majority party rule. Sir, all of the above, sir. All. Okay. All of the above. sir. All of the above, sir. All of the All. above, sir. All of you are saying all of the above. Okay. So third Sharad, point, I am not bit. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸಿಎಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. First you give the answer. Okay, what is ಇಲ್ಲ, your answer? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸಿಎಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, 1/6 you are saying no. Any other? Somebody said third. Yes, sir. Third is wrong. Okay. Yeah. One by one we'll see. They are asking the features. What is parliamentary system means? Actually, why you got the doubt in third? Actually, third is the clear-cut definition of the parliamentary system, right? Yes, sir. Executives are responsible to the legislature. Actually, doubt barbardagidu idu because I have already explained this. Why you got doubt? Yen doubt aaytu ಹೇಳಿ? ಓ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸಾರಿ. ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. Responsibility of the executive to the legislature. That is the clear-cut definition of the parliament that you cannot deny at all. Okay. So, one, everyone is clear because we have seen that president as well as prime minister. Majority party rule is there in Indian parliamentary system. Everyone knows that. Yes, fourth, membership of ministers in the legislature. Just now I explained. They are the same ministers and they are the members of parliament. Ashik is a minister, Ashik is a MP. Okay. Fifth, leadership of PM. Yes, we have seen that. Leadership of CM. ಯಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾನು PM ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. If PM says agrees, he can get anything into action. ನೋ, ಅವ್ರ ಡೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ CM ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡೌಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. Only the executive, sir. He's only the acting executive. ಯಾರು? PM. ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ CM ಅಮ್ಮ. CM ನೀವು PM ಅಂತೀರಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
Even in state, we have both parliamentary system only, lower house and upper house. Lok Sabha Exactly. Yes, and this is what good. Say parliamentary system doesn't mean that only in the center, sir. Parliament only Delhi nallide. That's why parliamentary system is only central system. No, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Many times I repeated this line, correct? Parliamentary system ಹೇಳೋದೇನು, executive is responsible to legislature. In Karnataka, executive is responsible to legislature. Am I right or wrong? Yes, sir. So then means whether it's a PM or CM doesn't matter. And dissolution of lower house, either it is a Lok Sabha or in the legislative assembly, for every 5 years it will dissolve. So all of the above, all the features are the features of the parliamentary government in India. Is it clear? Okay. I hope you have understood thoroughly what is parliamentary form of government. The British parliamentary system is adopted in India, but not the American presidential system. Why? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಆಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ. Why we adopted British parliamentary system rather than American system? ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನ್ಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೂ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ಬೆಗ್ ಟು ಡಿಫರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಯನ್ ಯಾಕೆ ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ವೈ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ವೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಿನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Already adjusted to that kind of system. Okay, so and second reason is that is okay, not just because of that reason. Another important reason is if in presidential system 2 wings are there. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ. What is the meaning of that? If they say that north, they will definitely say south. So never they will come to a conclusion. Do you agree? Yes, sir. Coming to a conclusion is very difficult. So lawmakers are different and law implementers are different, means that never they will come to an agreement. They say that you have to implement this, or they know. So this will be very difficult in a diverse country like India. So for that reason also they went for the parliamentary form of government. Are you appreciating the points? Yes, sir. Shilpa, Supriya, sir, are you appreciating the points? See, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿ ಮರ್ದಿವಸ ಬಂದು ಸರ್ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್
the answers in advance, because we ourselves are raising the question, we ourselves are putting the answers. ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು? ಫೆಡರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೊರತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. Okay, we know so much, so many details, but not exactly what is the reason. And these kind of answers you will not get in these kind of today books. You will not get. ನಾ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ you need to refer so many books. So better concentrate what we say. Okay, so the parliamentary system is based upon the principle of cooperation and coordination between legislative and executive organs. I have mentioned already. But the presidential system is a doctrine of separation of powers. This also I have clearly explained you. They are how they are maintaining a separate compartment. Okay, here they are coming and going both sides. So parliamentary system is also known as Westminster model, also known as responsible government. It is also known as cabinet government, also known as prime minister government. Okay, the features of the parliamentary system government in India are: nominal head is president, real is PM, majority party, one who gets the majority, they will rule the country. So what do you mean by majority? What do you mean by majority? Most. So suppose 100 seats are there, how many seats they should get to rule? ಪವರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ? ಗುರು 66.66 sir. Sir, 51 seats. 51 seats. 51 seats. Okay, suppose ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2/3 ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It's okay. 200 seats idre how many seats they are supposed to get? 101 sir. 101 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸರ್? 101. Any other answers? Okay, good. So it is just 1 seat extra than 50% of the total seats. That's enough. So for 100, half is 50, extra 1 seat is required, 51. For 200, half is 100, 1 extra seat is required. That is the okay. So that is what is there, majority party rule. Okay. I'll say one statement, say true or false. Shilpa. To come to the power, okay, there is a need of majority of 51% seats. Shilpa, true or false? Supriya? To come to the power, 51% seats are required. Say 51% of majority is required. Jivita? True or false? True, sir. Madhura? False, sir. 50% plus 1 seat. See, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸರ್ 200 ಗೆ 100 plus 1 ಅಂತ. Is it 51%? No, sir. So 50% plus 1 seat is sufficient, not 51%. It is 1 seat extra than the 50%. ಸಾಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳೋದವ್ರು, ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ. So I always say that what is given, said in the classroom, just remember once. Calculate percentage. 101 divided by 200. It will come around 50% point something. Oh, not 51%. So that means that statement is wrong. Okay, fine.
Next, collective responsibility of the executive to the legislature. This is the main core point. And ministers are members of the legislature. PM or CM is the head, and the lower house will be dissolved every 5 years. Okay, not necessarily 5 years. Before that also it can be dissolved. Okay, fine. So next feature. So next question is, who is supreme in India? Options: Parliament, Constitution, Judiciary. Yes, answer Madi. Judiciary, sir. Parliament. Parliament, Judiciary. Judiciary, sir. Sir, I guess it is a constitution, sir, because these all comes under constitution. So Constitution is supreme. Yes, Constitution is supreme. No doubt about it. In the given option, the Constitution is supreme. Suppose remove that option. So if my question is Parliament or Judiciary, who is powerful? Who is supreme? Yes? Judiciary. Judiciary. Parliament. Parliament. So you explain your answers. If anyone raises a question against Parliament in judiciary, they are answerable to the judiciary. They are answerable. Means judiciary ge Parliament is answerable. That's why you are saying that judiciary is powerful. Correct? Yes. Sir. Parliament, sir. Parliament. Why? Yes, why? ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲಾ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎನಿವನ್ ಯಾರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪವರ್ಸ್ಗೆ? ಸರ್, ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. Who is powerful? The discussion is going on, debate is going on. Who is powerful anta? Sir, judiciary ne anta ansute sir. Judiciary. Sir. Reasons. Okay. So, ಯಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಯಾವ ಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Parliament is so powerful that it can do anything except a man to woman and a woman to man. So that much powerful. For example, why I am saying Parliament is powerful? Okay, because they can change the rules with respect to the judiciary itself. Okay, they can change the appointment rules. They can change the structure of the judiciary. Whatever law is needed for the country, they can do. So that's why I say that Parliament is powerful. Happy adra Parliament is so powerful andavru. Okay, next yaru judiciary powerful andre alla aur ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Sir, judiciary is very powerful because whatever the law made by the parliament, so it can say that no, this law is not correct, that can be repealed. Okay, that can be cancelled. So who is powerful here? One, even the law is made by parliament, that can be cancelled by judiciary. So they are powerful. Means judiciary is powerful. Correct? So now, after listening to this discussion, who is powerful? Judiciary, sir. Judiciary.
ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ರು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಬಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ಬೋದಾ ಸರ್? ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋರಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಇವ್ರೊಂದ್ ಗುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೊಂದ್ ಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್, ಇಬ್ರು ಕಡೆಗೂ ಒಂದ್ ಗನ್ ಇದೆ, ಇಬ್ರು ಕಡೆಗೂ ಒಂದ್ ಗನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಗನ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ? ಯಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ? ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಎಂತದ್ ಗನ್ ಹೆಸರು? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಈ ಗನ್ ಹೆಸರೇನು? ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so if the parliament is making wrong, they will shoot from this gun, that is judicial review gun. Okay, if Supreme Court is somewhere wrong, they will make amendment and bring them under control using this gun called as constitutional amendment. So both are holding the guns at a time. Okay, simultaneously they will be shooting this person, this will be shooting that person. So we have the both the system. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ? ಇಬ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಸುಪ್ರೀಮ, ಅಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ. ಆಯ್ತಾ? ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಹೂ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇರ್? ಜುಡಿಷಿಯರಿ. Correct. If you go to Britain, who is powerful there? Queen. Parliament. We are Indians. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ನಾನು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. In US, judiciary is supreme powerful. In Britain, parliament is powerful. But in India, both are powerful. Blend of both. Okay, so I said here it is they are having a tool called constitutional amendment and judicial review, very important point. So how they will check whether the law is correct or not? Heng check ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ? For example, one road ಇದೆ, that is one way. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಒನ್ ವೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಯು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್, ಹೌ ಯು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. Whether people are following that one way or not. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಒನ್ ವೇ somebody is coming. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ what will you do? ಅದೇ ಸರ್, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? We'll first stop and question them, sir. ಯಾರನ್ನ? Who is coming in one way? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. And if in case of emergency, we'll just guide them not to come. ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. What is your rule book says? ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸರ್ ರೂಲ್ ಬುಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ how many of you will do that? Sir, but yes, okay ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Sir, but how many of you will do that? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ
ಬಟ್ ಅದ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಾಕಲ್ವೋ, ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅವನೇನೋ ಹೇಳ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕತೆನ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕೋರು ಹೇಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್. He is saying some story, emergency story. You will still fine, sir, according to the rule book. Okay, ಇವ್ರು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೀವಿತ ಫೈನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಿಡೋರು ಯಾರು? ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ. ಅದ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯಾರೇ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಒನ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹಾಕೋ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸರಿನೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಂಜಾಯ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ನಿನ್ನೆ ಜಪಾನಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಯಾರು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ? ವೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ವೇ ಇಸ್ ಮೇಡ್? ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್. Basically to not disturb others. But when it comes to the matter of life, do you think that the disturbance is okay or not? Disturbance is okay. A life can be saved means that disturbance is okay. 1 hour traffic ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. Am I right or wrong? Yes sir. Okay. So those who are understanding the logic behind that law, those who are questioning the logic behind that law, why this law is made, so by thinking that way they will leave him whatever. So that kind of mentality is known as due process of law. What is that? Due process of law. Is it clear? They will question why that law is made. Okay, if still you are following the core principle behind that law, then it is fine, due process of law. And this person will not worry about anything. Even in the ambulance, they are enjoying and doing a party, he will leave, because it is a saying procedure established by law. It says that allow the ambulance. Okay, so procedure follow madantadu. So a law is good or bad, whether law is correct or not, can be checked using two methods. Is it clear? This is taken from Japan and this is from where? USA. This concept is from USA. Okay, in India, which one we are following? In India, which one we are following? Both. Procedure established by law. Yes, from the beginning, actually we were following procedure established by law, but from 1976 onwards, we started using due process of law also. Okay, so present answer is both. We are using both. This is practically we are using due process of law, but in our constitution, actually it is procedure established by law. Otherwise, I would have mentioned due process of law yesterday also, from which country we have taken. Later, now we are adopting practically both the scenario. I hope you enjoyed these two concepts. Yes sir. Yes sir. ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿರ್ತಾರಮ್ಮ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾರು ಅರ್ಥ ಆನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ? Okay, so we are having who is powerful means parliamentary sovereignty.
parliamentary supreme or judicially supreme. No, blend of both is supreme. Okay, that is doctrine of sovereign of parliament is a British concept. Judicial supremacy is the American concept. But in India, both are powerful. Parliament versus Supreme Court. Okay, Parliament is having a gun called as amendment. Gun called as amendment. Supreme Court is having a gun called as judicial review. And how they will judicially review? Either procedure established by law or they will use due process of law. But whatever may be the method, they will check whether this law is good or bad. Okay, so I will give a classic example, then we will understand who is powerful anta. So this is judiciary, this is parliament, no? So actually parliament thought that the appointment of judges is having some problem. What is problem? ಏನು problem ಇದೆ appointment of judges ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ the parliament thought that no, this appointment system is not good, so we will control you. Like that they brought a law, National Judicial Appointment Commission anta. ಏನು ಹೇಳಿ? National Judicial Appointment Commission, so that appointment will be done from the NJAC anta. Okay, so ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಗನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. Now judiciary said that it is a violation of a basic structure of our constitution. Violation of basic structure of constitution. You cannot interfere in the judiciary. So NJAC is unconstitutional anta remove ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಇವಾಗ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ್ರು? ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಇವ್ರ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Is it done? Okay, so coming to next feature. Okay, next feature. So we'll talk about, see, we are talking about important concepts in our constitution. Okay, so integrated and independent judiciary. Who will explain me? Actually, I think yesterday I explained this concept. What is the meaning of integrated and independent judiciary? Independent ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Who will explain? Shweta? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ರಪ್ಪ. ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಯಾವ್ದದು ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು? ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ? ಲೈಕ್ ಇವಾಗ
ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸೋದು ಆತರ ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Okay, something like that. So here it is one is attached to another. For example, district court is attached to high court, high court is attached to supreme court. So it is in a hierarchy. Correct? No, it is not separate. For example, high court is here, no relation with the supreme court. This is separate, this is separate. That we cannot say integrated. It is combined in a single chain, integrated. Supreme Court, High Court, District Court, Taluk Court, everything. Is it clear? Any system can be called as integrated. That means everything is inside the same system. Okay. What is independent? Supreme Court is independent. I am talking about judiciary. If someone asks you in foreign, say something about your judiciary. Okay, you will say that ours is a integrated judiciary. You will not talk about Supreme Court. You will use the concepts independent judiciary. So, what do you mean by independent judiciary? ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದೇ ಬೇರೆ ಆತರ. Sir, judiciary is not answerable to anyone, sir. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಎನಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೀರಾ, ಏನಾರ ಅರ್ಥ? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರಿಂಗ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ there will be some obligation. Yes or no? They will say like, clear this case, I will double your salary. Okay, don't take this case, I will triple your salary, I will give extra perks. Am I right or wrong? So the moment you use the word independent judiciary, that means they are not depend on anyone, especially with respect to money matter, salary matter, okay, appointments, everything they are handling on their own. ಇವಾಗ IAS IPS ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು IJS ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು IAS ಆಗ್ತೀನಿ, IPS ಆಗ್ತೀನಿ, IJS ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. So judiciary will do its own appointments. Is it clear? So independent means they can act without any fear or without giving any favor to anyone. So that is how justice system should be. That is why we are called that as a independent judiciary. Independent judiciary because no one can interfere in the matters of the judiciary. Then only they can give the proper verdicts, judgments. It is not about each state is having a separate high court. Shilpa, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಮ್ಮ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಶಿಲ್ಪ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಿಕ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಪರೇಟ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಸಪರೇಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಓಕೆ,
So integrated and independent judiciary. Okay, the Supreme Court, next High Court, District Court, and Lower Court. This is integrated. That is a single system of courts enforces both central laws as well as state laws. Bada important. So, Brunda. Okay. Suppose Karnataka government makes a law. Karnataka government makes a law. Okay. If there is a dispute in that law, which court they have to appear? Yav court ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು? High Court. Karnataka High Court, Karnataka District Court, or Supreme Court? Karnataka High Court. Okay. Shilpa? Karnataka High Court. Deepika? Sir. Karnataka High Court, sir. Anusha? Can't they go to Supreme Court? If the dispute is not settled in Karnataka High Court, then next step is Supreme Court. That means, yes, this is what the meaning of the integrated. Still they can go. Okay. It is not necessary that, okay, some central law is there. Andre Modi government has passed a law. Okay. If there is a dispute in that law, which court they have to go? Supreme Court or Karnataka means High Court? Supreme Court. Vinay? Sir, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Exactly. So please remember, exam question ಆಗುತ್ತೆ. Integrated meaning ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. You have to understand the real meaning. Single system of court. Okay, that means any law can be questioned by any court. It is not necessary that Karnataka law will be questioned by Karnataka High Court and central law will be questioned by Supreme Court. Not necessarily. Central law can be questioned by Karnataka High Court also. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ. ಓಕೆ. Why we are highlighting this is in America it is different. In America it is different. If it is a federal law, then federal judiciary, and state law, state judiciary. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಫೆಡರಲ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿನಲ್ಲೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಐದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ. ಶಿಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಪೂಜಾ? Pooja is not there today. Okay. So independence. So independence meaning, please understand these words, very important. Independence means security of tenure. Suppose a judge is appointed for 6 years, he should not be removed easily. Means he should be allowed to complete his term. So no fear. Fixed service condition. We cannot reduce the privileges given to him. All the expenses of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India. That means no one will sanction them. Directly from the government treasury, they will get the money. No need to, they don't need the permission of the parliament. Tumba important. The word charged is very important. Charged means no need of permission or vote of anyone. Directly they can withdraw money from the Consolidated Fund of India. You cannot discuss about the judge conduct except when you are removing officially them. Then
they cannot practice after the retirement. Okay, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಶಿಕ್? Why they cannot practice after retirement? No idea, sir. Vinay? ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಗುರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೃಂದಾ? ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಇಂದು ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ದೀಪಿಕಾ? ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾರ ಫೇವರ್ ಆಗು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೀರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ತರ ಅನಿಸ್ತೀರಾ ನಂಗೆ. ಸೀನ್ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಸರ್. ಅವರು ಎಸ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾನೀಗ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಶಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಶಿಕ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಶಿಕ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವಾಟ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಆಶಿಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಯರ್, ದೆನ್ ಆಶಿಕ್ ಶುಡ್ ಫೇವರ್ ಮೀ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರ ಆಗಕ್ಕೆ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಯಾಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಆಶಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ should not be influencing the judgment, so it should be completely unbiased. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ban on the practice of retirement. Now we will not forget, because they will give one statement after retirement they are not supposed to practice ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ that is correct statement. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾ. ಬಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನು ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಯೂರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತರ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್? ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. Sir, is applicable only for Supreme Court or is it for all the courts? I am not discussing about Supreme Court. I am discussing about ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Independent ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸರ್. ನಾನು ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಅದನ್ನ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. Then if somebody violates the court order, he will be punished. So that is why he is called as independent. And judiciary is completely separate from the executive, no interference. That is why it is independent. So please understand these points. Which of the following makes a judiciary independent body? Means all these points are correct. ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಾ? Yes sir. Okay. So next feature, important feature is fundamental rights. Fundamental rights. Sir, last one. ಹೇಳಿ Sir, ban on practice of after retirement ಇದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ. ಅದು ಮರ್ತೆ. ಇವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಟಾಪರ್ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ?
ಮಾಡಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಟಾಪರ್ ಐಸಲ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟು ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? ನೋ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ. ಬೇರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆನೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is it clear? Okay, sir. Yes. Yes. Okay. So next important feature. So ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದು, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ದೆನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟರಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. Okay, who is powerful, judiciary or parliament, and how is our judiciary, independent or integrated? So like that, different features we are seeing. Now we are coming to the 8th feature, fundamental rights. Okay, so first tell me what is rights. What is rights? Mahalakshmi? Responsibility. Okay. Responsibility is actually, you can say duty, right? What is right? Basic essential. I asked only right. Which is legally correct or ಆಶಿಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಲೀಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್. morally, sir. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸರ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಆಶಿಕ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲಾ? Yes. What is rights? ಶ್ವೇತಾ? ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ? ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದದು ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬೇರೆ. ಬೈಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವರ್ಡ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. It is not essential. You cannot say it is essential, but you can say that you are entitled to. You are entitled to have it anta. For example, in Ambani house, okay, what is entitled is different compared to a poor family. We cannot segregate like, okay, this car is right. So we cannot say particular thing is a right.
But what we can say is based upon the situation. So it is just like we are supposed to have it. Entitled to. That's it. We are entitled to. Okay. So I will tell a discussion, interesting discussion. How many of you are watching Rajya Sabha making of constitution? Ten episodes are there. ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಡೇಟ್, ಡೆಡ್ಲೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಡೇಟ್ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಸರ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. 10 ಮೂವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ? ಇದು 10 episodes, 40 minutes each. When I can ask you? 5th June, sir. ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಡೇಟ್ ಬರ್ದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. June 5th ಆಗ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Environment Day. Okay, please watch them. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in the constitution, okay, while in the constituent assembly, some discussion was going on. What discussion? No. So we are supposed to give rights to the citizens. We are supposed to give some rights to the citizens. Okay, they started listing some rights. Okay, ನೀವೇ constituent assembly ಆಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. You please tell ಏನೇನ್ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ. I will just write down here. Quick. ನಾನು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. See, now this body itself is a constituent assembly and we are preparing a list of rights for citizens of India. So what all rights you want to give to citizens of India? Right to freedom. Okay, right to, okay, freedom right you want to give. Next, Right to equality. Equality somebody wants to give. Next, Right to religious rights. Next, Education. Occupation rights. Next, Cultural and educational rights. okay, cultural and education rights. Next, Right. social assistance for the disabled, women, or sick, something. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So after this discussion, now I am asking you, can we make these as fun? Okay, justiciable rights. What do you mean by justiciable rights? ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ? Okay, I'll ask in another way. So can we make these 6 rights, okay, questionable, means answerable to the citizens of India? Can we start implementing these rights in the means we'll add these in the constitution? How many of you accept that? That means if it is violated, the government is responsible. ಯಾರಿಗಾರ objection ಇದೆಯಾ? No. No objection. Yargo objection landra I have objection. So if I make occupation as the compulsory right, okay, how many unemployed people are there? Idaralva? Yes, sir. They will go to Supreme Court and I don't have job. Either give me salary or job. So do you have that much money in the government of India? Idea? I'll object to this. Then disabled or weaker or sick. Okay, I am sick. Please
give me treatment free of cost. The treatment cost maybe 25 lakh or 25 crore, whatever, I don't care, because you have given that right to me. Okay, that is a justiciable right. Now I can ask. So, will you accept that as a government? No, right? So the same situation happened in the Constituent Assembly. I'm just taking an example of 6. There were 60 rights were there. They started like fundamental right to education. Suppose if I add this as at that time, we are in 1949. Please don't forget that. Okay, right to education. If I add, what will happen? Everyone will come and ask, my child is not getting education. Please give him. So Supreme Court will keep on blaming the government, and government will be keep on paying the penalty. Is it good? So they thought that no, we will not make like this. We will make it as a 2 groups. Okay, we'll make it as a justiciable rights and a non-justiciable rights. So which are essential, like without that man cannot lead a dignified life, equality, freedom, religion, something like that, occupation, right to education, something. All these things will be non-justiciable. What do you mean by justiciable right? What do you mean by ಸರ್ justiciable? ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವೈಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಅದು ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್. So it will be okay. It can be questioned in the court of law and justice can be sought. They are responsible. Government is responsible completely, 100%. They cannot say that no, I cannot do. It can be enforced. I can use the word enforced. Please don't forget this word. Enforced from the court of law. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವೈಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ court will enforce that compulsory. For example, if you are not getting a drinking water, you are going to the court, government is not providing the drinking water. Yes, court will enforce. You must get the drinking water. But non-justiciable means? Non-justiciable means government may give, may not give. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? You cannot question them. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಡ್ ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ರೈಟ್ಸ್. In that they made 2 divisions. Later they decided, okay, we'll separate this. We'll keep this chapter name as fundamental rights, and these are not compulsory but important. Are they not important? They are important, but these are like directions to government. Directions to government whenever they make a policy. So we'll keep this as a directive principles of state policy. Directive principles of state policy. So basically both are rights only. But I hope you enjoyed the discussion. Finally they made like this because they don't want to take the burden. At that time no money was there, but so they ensured essential rights here. Now tell me, what is the meaning of fundamental rights? Okay, what do you mean by basic rights? What do you mean by basic rights? ಮಾತಾಡ್ರ ಪಾಗಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. What do you mean by women rights? ಹೋಗ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ. Rights entitled to women. Rights entitled to women means they must have it ಅನ್ನಂಗೆ. So what is basic rights? Which are essential for the living, like air, water, correct? No? Basic rights. Okay. Yes, sir. So what is fundamental rights? Shweta?
What is fundamental rights? At least guess ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. The justiciable rights. So it's a basic essential needs. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is fundamental rights? Shweta, I did not ask the purpose. I asked what is fundamental right. Everybody should have it another. That is basic rights also will ensure that definition. The rights that are essential for overall development. Again, I can say that as a basic right or human right. Okay, one more word I'll give, human right. Fundamental means one word is required, and you all know that. Hindu? See, for growth of the individual in all the sphere, that is correct. But the rights which are given by the Constitution, which are backed legally, okay, and which helps in the growth of the individual in all the spheres. That means for overall development of his personality, these rights are essential, which is backed by the legal or Constitution. That is fundamental rights. Maribedi, don't forget that. Is it clear? Yes, sir. See, human rights also says the same thing, but one extra word, fundamental. Why they are using fundamental word means these are the rights given by the Constitution. Not only given, actually guaranteed by the Constitution. The rights which are guaranteed by the Constitution and which helps in the growth of the individual in all the spheres. That is all personality. Overall personality develop madak ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ rights fundamental rights. Okay, so the two features, one is fundamental rights. So it is in the part 3rd of the Constitution. Right to equality, right to freedom. So right against exploitation means you are not yaro trafficking ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, prostitution ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, that kind of things are not allowed. You can practice any religion you want. You have cultural as well as educational rights, and these rights are having some meaning when there is a solution for it. So ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವುಮೆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? So when you will go like that without fear or any problem? When that road is highly secured, when the police patrolling vehicle is moving on continuously 24/7, so you won't have that fear in your mind. Am I right? Yes, sir, when we have the protection. So like that, see, simply saying it is your right doesn't mean anything. Okay, it should be protected. Then only you will enjoy your right. Simply saying equality, freedom or something, but if it is violated, nobody bothers, nobody cares about you. What is the meaning to it? So that is also fundamental right. That means protection is there, constitutional solution, remedies. So anyway, these are the fundamental rights. And already I said those they are justiciable rights. In the discussion, non-justiciable rights are kept as a separate chapter, directive principles of the state policy. Okay, so at that time, who were prominent people? One is B.R. Ambedkar, another is Gandhi, another is Jawaharlal Nehru. Okay, so they represent three wings. Ambedkar represents which wing? Liberals. Gandhian itself, he himself is a view, thought. Nehru, Communist? Socialist. So the three views, liberalism, Gandhianism and socialism, three type of directions were given to the state policy. Okay, so they are added in this chapter. One is
Ambedkar says that this is a novel feature of the Indian Constitution. Or what about directive principles? And it is in the part 4th. So it is divided under 3 headings: socialist, Gandhian, and liberal intellectual. Okay. So 3 types of directions are there to the suggestions are there to the government. The purpose is social and economic democracy, and fundamental rights purpose is to ensure political democracy. That I will discuss in the particular chapter in detail. What is the purpose of this? From where we have taken DPSP? From where we have taken? Ireland. Correct. Ireland. Irish Ajji, right? Grandmother. So Ajji always wants welfare. Grandmother always wants welfare. The purpose of the DPSP is welfare state, taking care of the people. Okay. And so next important feature is duties. So what do you mean by duty? Now you can say that it is a responsibility. Okay. Responsibility. Yes. No one will question whether you are doing or not doing. Nobody will question. So responsibilities are like that, but rights are like compulsorily we'll enjoy it. Nobody wants to give up their rights. Again, fundamental duties for whom? Is it for citizens of India or even for foreigners? Citizens of India. Citizens of India, not for foreigners. Not for foreigners. Okay. Anyway, originally the fundamental duties were not there in our constitution. It was not there. Please remember, in the 42nd amendment, they were newly added on the recommendation of the Swarna Singh committee. Okay. And at that time, actually 10 fundamental duties were added. 11th fundamental duty was added in 2002. Okay. So next, is it clear? Fundamental duties we'll discuss separate chapters. Okay. Actually, these are very important chapter. Don't think that sir has discussed these slides very quickly. That means it is less. No, actually, we are going very depth in these chapters. Okay, fine. Okay, next we are going for next important feature. So 655. We will see some questions. Remaining features we will finish tomorrow. Tomorrow this chapter will be completed. Okay. Okay, sir. We'll see some questions.
Okay, answer question number 23. Question number 23. Yes. A, political democracy. Political will be fundamental rights, I guess, sir. And so what is D, the answer? sir. D, Hmm? sir. Social and economic democracy. Yes, it is D. Social. Okay, you can just now I explained. Anyway, in the chapter we'll go in detail, but you can answer. See, Ambedkar, Gandhi, and Nehru. So about what they're thinking? Nehru social, correct? So Ambedkar will be thinking about economical democracy. So you can answer. Yes, 29th question. sir, maybe D. D. So DPSP Ireland, correct? Sir, B, sir. Okay, again one more answer B. Fundamental rights, USA. USA. Okay. Concurrent list, Australia. friend, right? Concurrent list 1. So ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನಿಸ್ತು? Then India is the union of states with the greater powers to the union. So that is Canada. So who said B? Please answer. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಮೆಮೊರಿ ಏಡು? ಎಸ್ ನಿಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಯಾರದು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಐರಿಷ್ ಅಜ್ಜಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಟೀನೇಜರ್ USA. Concurrent list means both will be having the rights equal. That means a friend, Australia. India is center is powerful. That means father, Canada. Is it clear now at least? Yes sir. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Fifty-ninth question. ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ on the basis of what I explained, you can answer. Sir, D sir. D, fundamental rights and fundamental duties. Okay. Next, any other answer? Sir, C, directive principles of state policy. Okay. Any other answer? C. Yes, ನಿಮ್ಮ D ಹೇಳಿದ್ರೆ explain ಮಾಡಿ. Why you are saying that fundamental rights and duties? Ashik.
ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇರ್ಬೇಕು. I want to know why you answered this statement. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ರು. ಸರ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳಿ ಏನಂತ, ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I want to know. It is not that you are wrong or right. I want to know how you are interpreting the statements. So why you are saying that they are fundamental for governance anta, fundamental rights ಮತ್ತೆ duties they are fundamental for governance ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? Why you are thinking so? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ? Okay, why others are saying DPSP? So because they provide social and economic justice. Fine. Adike, how it is linked to this question? Yes, Arvind, Jivita, Indu, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Sir, it provides directions or guidelines for governments in policy making. Yes, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. See, Ambedkar ಆಗಿರ್ಲಿ, Gandhi ಆಗಿರ್ಲಿ, Nehru ಆಗಲಿ, they are giving suggestions to the government. So how to govern? That means which of the following are fundamental for governance? For governance, which is important? That is DPSP, correct? Shweta, why you are saying that fundamental rights? Okay, clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? To govern the people, which is fundamental? Obviously, the suggestions are fundamental. Anyway, in the chapter you will understand. After learning the chapter, it becomes very easy for you. Now you don't know the core of it. Okay. So, fundamental rights acts as a limitation, Sweta, for the governance actually, not supports. Means it is actually opposite. Fundamental rights actually does not allow the government to do whatever it wants. Okay. But actually DPSP helps the government to govern the people, citizens. Okay. Okay, anyway, we'll stop here. So tomorrow I'll complete the remaining features, 8 features. Okay, so after that we will move to the real constitution. That means already we are understanding what it is, but in detail we don't know what is fundamental right, what is DPSP, how many fundamental rights are there, how many fundamental duties are there. Okay, so all those concepts we'll understand after that. So tomorrow we'll complete the salient features, but it is very, very important. Okay, by understanding the salient feature itself, now you can speak something about Indian Constitution. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? Okay, be prepared for that. We will have one session like that. So in that session you are supposed to speak completely about, I will give the topic at that time only about Indian Constitution. So but by learning all these things you are able to answer that question. Be ready for that session. Don't say that I don't know. Okay, sir. Okay, any problem? ಯಾರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೊರಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಟರ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಝೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಝೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ,
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.